Eh oui, c'est Ocelot et Liquide. Obligé de faire des pirouettes à chaque fois. I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them. Ah ouais, d'ailleurs, Liquide. Parce que moi je connais le jeu, mais pour vous qui connaissez pas le jeu, oui, il a survécu. Should I set it for Cherniton, Russia? Il a survécu au crash de l'hélico. There's been a change. The new Bon, désolé, je vous ai spoil parce qu'il ne montre pas son visage, mais bon, à la voix, vous reconnaissez, je pense. Boss? Voilà. Il n'est pas mort. Liquid. I'm sure neither you nor Mr. Galukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site. If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about the new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? All for money? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-dye vaccine in our demands. Fox-dye? It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with amphetamine and adrenaline levels in the blood. They deployed a product still in development into live combat. No surprise it was unreliable. Bon, on en apprendra plus sur Fox-dye plus tard. C'est ça qui a tué tous ceux que Solid Snake a côtoyé. He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? That Galukovich, he's no warrior, he's a politician. Maybe so, but he's the one who gave us the Hind, and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we joined forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here.
It's going to be a long war. We could still escape. We have the new nuclear power, and we're going to ally with Glukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? Fighting the whole world? From here, we can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar and totally immune to interception. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. But boss, what about your promise to Colonel Glukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, you can call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. Boss, you're not worried about the PAL being overridden? If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the arms tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Salut Jay, à ce soir. C'est pas ce soir le GC. C'est lundi prochain. Espèce de noob. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill Non, her? à ce soir. Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. Pour faire la blague. As our ace in the Toi, tu la feras tout seul, la blague. Meryl, she's alive. Et oui, Meryl, elle est vivante. Snake, I found Baker's top secret files. Enfin. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see, the override system that the president was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. Donc voilà, apparemment, les clés vont nous permettre de désactiver le lancement du missile. 3 of them. But I only have the one. Where are the c'est là qu'il va lui dire. Hold on a minute. You see, that's the trick. Eh You oui, already on a déjà les 3 have clés. all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. Donc voilà, selon la température, elle change de couleur, elle change de forme. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. C'est avec Raiden? Non. Raiden, c'est dans Metal Gear Solid 2. Là, c'est le premier, enfin, c'est la version remake qui était sortie sur GameCube. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. You input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. Donc température ambiante, c'est où on est. Next to that goes basse the low température, bah, il faut temperature retourner au niveau The one on the right de l'entrepôt, là où il y is the high avait temperature key. Raven. Okay, I got it. First I changed the shape of the card. Et l'autre, la chaleur, bah, and c'est then I au input niveau de them la in lave. order, right? Donc il faut tout remonter. That's right. All you do is insert the card keys. After you insert Par contre, il faut pas traîner dans les zones genre à température ambiante s'il faut le truc gelé là. Et pour la lave, pareil, il faut pas trop traîner dans le froid. Il va falloir se dépêcher à ramener les clés. The world is riding on that key, Snake. Il est filmé depuis tout à l'heure. Eh oui. Who's that? Oh, Scott l'a vu. Et du coup, la clé
qui se fait éjecter, qui va se retrouver tout en bas. Il va falloir la retrouver. Eh oui. Slink. This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Bah allez, go. Normalement, à l'époque, ici, c'était le bordel, non? Ils avaient mis l'alerte à l'époque. Là, du coup, ils ont pas mis l'alerte. Pour moi, ça me va. Hein. S'il n'y a pas l'alerte, ça me va. Ça me va parfaitement. Donc là, on est bon. Je crois qu'à l'époque aussi, on pouvait monter sur le métallier. Enfin, il y avait un escalier où on pouvait monter pas dessus. Ok, ça roupille toujours. C'est bien. Alors, maintenant, il va falloir trouver la clé. Et elle peut être n'importe où. Alors, elle peut avoir été bouffée par un... C'est quoi cette ligne rouge? Je sais pas. Elle peut avoir été bouffée par un rat. Elle peut être tombée dans l'eau, là. Dans l'eau des égouts. Déjà, on va aller voir dans l'eau des égouts si elle est là. Ah oui, la vie baisse. Parce que c'est toxique. On entend des rats. Attendez. Là-bas, il y a une caméra, attention. Enfin, une mitraillette. On va utiliser une petite grenade chaff. Ah, ça n'a pas marché. Génial. Ok, go. Ah, j'ai une bombe. Il va falloir la virer. Elle est où la bombe? Elle est où la bombe? Elle passe de ce côté. Elle est de l'autre côté. Elle est là. Elle explose. Voilà. Bon, du coup, elle est pas dans les égouts, apparemment. Donc c'est un rat qui l'a bouffé, c'est sûr. C'est un rat qui a dû la bouffer, la clé. Alors, vous voyez qu'il y a des petites trappes là, c'est où ils passent les rats. Donc il va falloir se mettre ici. Hop, comme ça. Et voilà, les buter. P. Vas-y, reviens. Foiré. Comment on fait déjà pour zoomer? J'ai oublié. Et comme ça. Putain. Allez, reviens. Ouf. C'est lui qui l'avait. Alors attendez, non, ça peut pas être forcément la clé. Je vous dis une bêtise. C'est pas forcément la clé, ça peut être autre chose. Je crois. Ah ouais, c'est bon, c'est la clé. C'est bon, on peut retourner en haut. On peut retourner en haut, mettre la première clé déjà, température ambiante. Donc normalement, ils sont plus là. Liquide et... Ok, ils se sont réveillés. Allez, refais dodo.
Ok. Allons-y, mettre la première clé. On va se soigner. Donc là, il y a des caméras. Pareil, grenade chaff. On peut les détruire aussi si on veut, mais... Elle est où la clé? Elle est là. Elle est dans la bonne couleur. Hop, première clé. Et de une. PAL code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Donc là, il va falloir faire refroidir la clé. That takes care of PAL code number Donc on sait où 1. aller. Now, PAL number 2. Freeze the key. Allez. Attendez, on va péter les caméras. Voilà, comme ça on sera plus embêté ici. On peut plus remonter sur le... Ouais, parce que je me rappelle ici, on pouvait monter dessus, donc ils l'ont modifié, ça on peut monter dessus, comme à l'époque. Allons refroidir la clé. Donc là, c'est le retour des mitraillettes, tout ça. Peut-être des soldats aussi. Ok. Donc ici, il va y avoir des soldats, je crois. Yes. Elle est où la clé? Il faut la mettre sur soi pour la geler. Donc là, il va falloir attendre que ça gèle. Allez, gèle. Comme ça, on est tranquille. Donc c'est pour ça qu'il va falloir courir
Dès qu'on sera au niveau du Metal Gear jusqu'à la clé. Pas falloir traîner dans la zone, parce que bah, sinon elle va se réchauffer la clé. Allez. On se dépêche. Ah, c'est bon. Alors. Donc là, il va pas falloir traîner. On va utiliser des grenades chaff, des grenades stun, tout ça. Okay, oui, ils sont toujours en train de dormir, tant mieux. Allez, go, 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 go. Après, ça leur fait rien, les grenades stun. C'est de la grosse merde, ça. Ça leur fait que dalle. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la grosse merde. Moi, ça servent à rien les grenades stun dans ce remake, hein. Parce que je me rappelle, la version normale, tu lançais une et ils étaient tous KO, là. Ça sert à rien. Bon, la deuxième, c'est fait. La troisième, ça va être la plus longue parce qu'il va falloir tout remonter, ensuite tout redescendre. Ça va être très long. Ça va être très très long. En plus, je crois qu'on va avoir des appels codec, tout ça, donc... Okay. There goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. C'est parti. Allons réchauffer la clé. C'est bien, là, il y a vu un mec. Allez. Je crois que je vais péter ces trucs là pour qu'on soit tranquille. Voilà. Merde, ça détruit. Enfin, tout ça déjà, ça fait un souci de moins. On va prendre la ration.
Allez, remontons. Et là, peut-être il va y avoir des clés morts. En haut, là. Snake, it's about Naomi Hunter. Encore. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Ah, Fox ça y est. Die? No. Quoi non? Tu l'as entendu tout à l'heure. Fox die. Ah, Liquid voilà. and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details. C'est un virus. But what are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the arms tech president and the DARPA chief, I mean Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Die Et kills voilà. its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay. I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. Aïe, aïe, What aïe. kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Die vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Et donc ouais, Naomi qui lui aurait du coup injecté le Fox Die. Enfin de ce que dit comment Master Miller. Alors, est-ce qu'il y a des clés morts ou pas? Yes, je crois. Hein. Non, c'est des trucs qui tournent. Par contre, il y a une mitraillette. Non, je crois qu'il y a pas de... Ils ont pas mis des clés morts du coup ici. Bah écoutez, tant mieux. Ah mais celle-là, elle était déjà... Elle était déjà HS, c'est vrai, je l'avais pété. Ok, on a la vie. Full, c'est bon. On est bon. Ça c'est bien du coup que vu qu'on pète les trucs ça reste pété. Par contre les soldats eux ils repopent à chaque fois. Même si on les bute. Allez, une dernière montée et on y sera. Et donc après il va falloir courir jusqu'au terminal pour pas que la clé se refroidisse. Il va vraiment falloir se dépêcher. Allez, on y arrive. Let's go. Alors, on va prendre la clé. Elle est toujours froide d'ailleurs. Elle est toujours froide.
crève. On va rester ici, à côté du chaud, pour que ça chauffe plus vite. Allez, réchauffe-toi. Pire, je saute dedans. Elle sera chaude. Alors, est-ce qu'elle va passer direct au rouge ou elle va passer au orange? Je crois que là, elle est orange. Bah écoutez, on attend. Hein. On attend qu'elle soit rouge. C'est un petit peu long. C'est un tout petit peu long. Et dès qu'elle est rouge, on trace. S'il y a des gens sur le live, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce remake, vous, de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez de ce remake? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous le découvrez avec moi? Moi, comme je l'ai dit, je réserve ça pour la fin. De ce que j'en pense de ce remake. Allez, c'est long. Je crois que c'était moins long dans la version normale du jeu. Là, ça prend un petit peu plus de temps. Autant là, c'est orange, mais peut-être c'est rouge. Hein. Je sais pas. Enfin, non, je pense que c'est... Il faut attendre vraiment qu'elle soit rouge. Du coup, on va attendre. Ah, voilà. C'est bon. On peut y aller. On peut y aller. Allez. On trace. Go. Perds pas de temps. Là, imaginez, il y a des clés morts maintenant. Imaginez, ils ont mis des clés morts, ces enfoirés. Je pense pas. Mais... Vas-y, on bouge. Pas qu'elles se refroidissent. Ok. Et là, on trace jusqu'à l'autre ascenseur. Pas bon de charge. Go! Dernière clé, les amis, pour arrêter l'attaque nucléaire. On fait un petit peu de sport. Hein. Ça, avec notre transpiration, elle va rester au chaud. Donc là, on arrive dans la zone la plus critique, c'est le froid. C'est là où il faut pas du tout traîner. Là il faut
Tracer. On s'en fout des ennemis même s'ils nous repèrent. Là il faut tracer. Ah, on s'en fout. Hop, voilà. Donc là il va y avoir que les ennemis je crois. C'est pas grave. Allez, go 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 go. J'ai essayé de faire mon possible pour pas qu'il me voie, mais c'était compliqué. Les escaliers, vite. C'est quoi ce bug? On va prendre les grenades de stun qui font que dalle. Pas grave. Cassez-vous! Ah, pour une fois que ça fonctionne. Quoi? Snake, oh, can you hear me? Naomi. It's Naomi. C'est pas le moment. Naomi, what the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Jaeger. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Le ninja. Zambezi River. Grey Fox. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. Enfin, on l'a tué, mais du coup, Grey Fox. il est de retour des We survived du that monde hell des morts. together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? Big You mean Boss. Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and Elle a joined fait ça pour se Fox venger. Hound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your Et du prayers coup, elle answered? lui a injecté Yes. le I Fox lived Die. 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Donc ça confirme qu'elle bosse pas avec eux. You didn't kill that dog. Elle a fait ça en solo, quoi, juste pour par vengeance pour son frère et Big Dr. Boss. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Grey Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you.
I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Voilà, c'est comme ça que... It's a type of cytokine. Que Baker, etc., Octopus... cells to die. Ils sont morts à cause du virus parce que ça s'est activé à leur contact, quoi. Du coup, ça leur a fait une sorte de crise cardiaque, quoi. Then the victim dies. Apoptosis. You mean the heart cells commit suicide, Naomi? What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Foxdie. Huh? You weren't? No. You were injected with Foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake. Hey! What are you doing? Elle pourra pas en dire plus. Snake. Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Foxdie was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Aïe 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 aïe. Du coup, Naomi ne serait pas la seule responsable. Alors, est-ce que c'est Campbell? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et bah, vous le découvrirez. Donc c'est bien, les caméras ici, elles sont plus... Alors, est-ce qu'elle est toujours rouge? Croisons les doigts. Yes! Et du coup... Est-ce qu'on est bon ou pas? Aïe 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 aïe, on s'est fait berner. No. Why? Ça a activé le lancement du missile. Ils se sont servis de nous. I deactivated it. Ah la 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 la. Thank you, Snake. Ah. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device and we were all getting a little worried. Et du coup, il lui a raconté des bobards toute cette histoire. Strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when I decided you might prove useful, Snake. What?
Well, for starters, I Je pense had que peut-être que decoy vous l'avez reconnu à la octopus voix. disguise himself as the DARPA chief. We thought we'd get the info from you, but there was Fox die. You mean you had this plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? You didn't think you Parce made que non, it this c'est pas far Master by Miller. yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox dye vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Eh oui, ils se sont servis de Snake. Snake, you're the Pentagone. only one who doesn't C'est le know. Pentagone aussi qui est derrière tout ça. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come to where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Pour ça, on a vu Tinet. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. Miller qui est mort. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking À to... moi, mon très cher frère. Dear brother. Eh, c'est liquide. Liquid. Depuis tout ce temps. You've served your purpose. You may die now. Donc là, il va y avoir du gaz. Il va falloir appeler Otacon pour qu'il nous aide à sortir. Alors déjà, il faut mettre le masque à gaz, déjà pour commencer. Il est où le masque à gaz? Il est là. Et donc là, il faut appeler Otacon. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Allez, vas-y. Allez, dépêche-toi. On veut sortir. I hacked into security. Snake, Yes. I'm opening the door. T'es le boss. Ah. I'm alone, I'm alright. It's so cold